Greeting to Pon City Sarma. Before that, let me introduce myself. My name is Puvindran and my matrix number is 01DDT21F2026 and my teammates are Bharat Analaki Moniandi and Madana Bharati Analaki Krishnan. Okay, the first question is 1A. Calculate the subnetting using variable length subnet mask, which is VLSM, based on table 1. Write your calculation and fill the answer in the given document. Okay, the first step we need to do is list down all the binary number, which is from 2 power 0 till 2 power 15, and write the value, which is 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, and etc. Okay, the value is the host number. So after we list down all the value, we should write the subnet mask. So the subnet mask that I'm going to start with /32 because it will be much more easier. Okay, right. The subnet mask will be 32, 31, 30, 29, 28, 27, and etc. Okay, after both this host and subnet mask have been matched, okay, we need to figure out that the first 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and 128 will be in octal 4, and the next will be 256151210242048 and etc. will be in octal 3. So okay, to make it much more easier, the octal 3 let's be labeled as 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and 128 to make it easier to find the increment later. Okay, right. Next. Okay, now this is the table. Okay, first the host in the question was for E port is 450, 240, and 90. So the subnet mask that we do in earlier was 23 because it is the nearest to 450, and the next will be 24 and 25. So the first two is at octal 3 and the third one will be in octal 4. So the increment for the host 450 is 2. The next one, the increment will be 1, and the third one, the increment will be 128. Okay, the network address. So the network address, the first one we should write the example that have been given in the question, which is 172.20.16.0. So the next one we should plus the 2 in the third place, which is third octal. So the value will be 172.20.18.0. So the third one will be, we should plus the increment 1. So it will be 172.20.19.0, and the third one will be 172.20.19.128. The fourth one, the last one they give the answer in 1 to 8 because the octal is 4. So we should fill the answer at the number 4. So the subnet mask remains same. Okay, the first usable address. To find the first usable address, we should plus 1 from the network address. So the answer will be 172.20.16.1. The second one will be 172.20.18.1 and 172.20.19.1. Okay, to find the last usable address, to find the broadcast address, we should plus 1 from the last, which is 172.20.16.255. Second one will be 172.20.18.127, and the third one will be 172.20.19.127.
Okay, to find the last usable address, we should subtract 1 from the broadcast address. So the answer will be 172.20.16.254. The second one will be 172.20.18.126, and the third one will be 172.20.19.126. Okay, this one for the EPO. So the second one will be for Selangor. So the Selangor, the host is 650, 390 and 140. So the subnet mask will be for the 650 is 22, and the subnet mask for 390 will be 23, and the for the host 140 the subnet mask will be 24. So all this value is at octal 3. So the increment is for the 650 is 4. For the host 390 the increment is 2, and the host for 140 the increment is 1. So the network address will be, first write the example, which is 172.30.16.0. The second one 172.30.20.0, and the third one 172.30.22.0, and the fourth one 172.30.23.0. So the third number we should add all using the increment. So 16. After that, the second value we should plus 4 to get 20. The third one we should plus 20 plus 2, which is 22, and the fourth value is 22 plus 1, which is 23. Okay, the subnet mask will remain same. Okay, for the first usable, we should add 1 from the network address, which is 172.30.16.1, and the second one 172.30.20.1, and the third one will be 172.30.22.1. Okay, the broadcast address will be 172.30.16.511. The second one 172.30.20.265. The third one will be 172.30.22.255. The last will be the last usable address. So the last usable address, we should subtract 1 from the broadcast address. So the answer will be 172.30.16.510, 172.30.20.254, and the third one will be 172.30.22.254. Okay, for the Malacca, the host is 190, so the subnet mask will be 24. So the host will be in octal 3, and the increment is 1. So we start from the network address. First we write the answer that have been given in the table. So the next one will be plus 1, which is 172.40.17.0. Okay, the subnet mask will remain same as earlier, which is /24. Okay, the first usable address we should plus 1, which is 172.40.16.1, and the second one will be 172.40.17.1. Okay, the broadcast address 172.40.16.255, and the last usable address we should subtract 1 from the broadcast address, which is 172.40.16.254. Okay, the fourth one will be one internet EPO. Okay, the host is 2. Okay, the subnet mask will be at 31, and the octal is 4. So the increment is 2. So the network address will be 172.50.16.0, then 172.50.16.2. Okay, the subnet mask will remain same as earlier. Okay, the first usable address will be 172.50.16.1, and the second one will be 172.50. Okay, the last usable address is 172.50.16.2, and the broadcast address will be
172.50.16.3. Okay, for the Selangor, the host is 2, the subnet mask will be 31, octal for the increment is 2. So the network address will be 172.60.16.0. Okay, the subnet mask will be remain same, and the first usable address, as usual, we should plus 1 from the network address, which is 172.60.16.1, and the broadcast address will be 172.60.16.3, and the subnet and the last usable address will be 172.60.16.2. Okay, the last one is the Melaka. So the host for the Melaka is 2. The subnet mask will be /32. The octal will be same, which is 4. Increment is 2. So the network address will be 172.70.16.0. The subnet mask remains same. Okay, the first usable address is 172.70.16.1. Okay, the last usable address will be 172.70.16.2, and the broadcast address will be 172.70.16.3. Okay, that's all. Macam kat ni dia. Baiklah, untuk seterusnya part 2 kita akan teruskan dengan design packet tracer. Kita akan susun mengikut soalan, dan seterusnya kita akan susun sebanyak 7 switch dan juga PC. Switch yang digunakan adalah switch 2960, dan kita akan susun sebanyak 12 PC dan juga 1 PC tambahan. Dan kita ada DHCP server, switch, access point, tablet, 1 smartphone dan juga 2 laptop. Dan kemudian jenis connection yang kita akan gunakan adalah copper straight through, dan connection antara router ke switch adalah gigabit, dan switch kepada PC adalah fast ethernet. Dan kita boleh lihat pada skrin, setiap kabel straight through, copper straight through diletakkan pada switch dan juga PC, dan juga daripada router kepada switch. Okay, di semua bahagian pastikan semua connection adalah berwarna hijau. Okay, seterusnya terdapat 3 router, iaitu router Ipoh, router Selangor dan juga router Melaka. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan dengan konsolkan router dengan PC, iaitu dengan kita akan memulakan dengan enable, config T, dan juga seterusnya interface S0/0/0 dan IP address dan no shutdown. Seterusnya kita akan exit. Kita akan teruskan dengan interface G0/0 dan masukkan IP address, dan kemudiannya no shutdown. Dan seterusnya kita akan teruskan dengan interface G0/1, masukkan IP address, no shutdown dan exit. Itu saja untuk konsol antara PC router dengan PCI 1. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan dengan memasukkan IP configuration dalam setiap PC di bahagian Ipoh. Kita akan masukkan PV4, subnet mask, default gateway dan juga DNS server. Kemudian kita akan teruskan kepada PC yang seterusnya, iaitu PCI 2. Seperti biasa, IPv4, subnet mask, default gateway dan juga DNS server. Dan kita akan sambung kepada PCI 3.
IPv4 subnet mask, default gateway dan juga DNS server. Kemudian diteruskan lagi dengan PCI4, IPv4 subnet mask, default gateway dan juga DNS server. PC seterusnya, IP configuration, IPv4 subnet mask, default gateway dan juga DNS server. Dan PC yang terakhir di bahagian IPO, IPv4 subnet mask, default gateway dan juga DNS server. Okay, itu sahaja untuk IP configuration di bahagian router IPO. Okay, untuk bahagian selangor pula, kita akan konsolkan PC router dengan PC S1. Kita akan mulakan dengan enable config T int interface S0/0/1 dan kita akan tambahkan IP address dan no shutdown dan exit. Kemudian kita akan teruskan dengan interface G0/0, masukkan IP address dan no shutdown dan juga exit. Dan kita akan teruskan lagi dengan interface G0/1, IP address, no shutdown dan exit. Dan terakhir interface G0/2, masukkan IP address, no shutdown dan exit. Itu saja, maka dapatlah kita konsolkan PC router dengan PC S1. Seterusnya kita akan isi router selangor, PC-PC di bahagian router selangor, IP configuration lah. Dan kita akan isi mula PC S1, IP address, IPv4 subnet mask, default gateway dan juga DNS server. Kemudian kita akan teruskan dengan PC S2, IP configuration, IPv4 address, subnet mask, default gateway dan juga DNS server. Kemudian yuk kita teruskan dengan IP configuration untuk S3, IPv4 subnet mask, default gateway dan juga DNS server. Kemudian diteruskan lagi dengan S3, S4, IPv4 subnet mask, default gateway dan juga DNS server. Kemudian kita akan masukkan lagi untuk dua lagi PC, iaitu S5, IPv4 subnet mask, default gateway dan juga DNS server. Kemudian dan PC terakhir di bahagian selangor, router selangor, IPv4 subnet mask, default gateway dan juga DNS server. Ya. So itu sahaja. Baiklah, seterusnya kita akan konsolkan router Melaka dengan PC13. Kita akan mulakan dengan interface S0/1/0. Kemudian kita masukkan IP address, no shutdown. Kemudian kita akan exit dan diteruskan dengan interface lagi, interface G. Kemudian masukkan IP address dan juga no shutdown. Dan kita akan exit. Itu je. Dan seterusnya kita akan initialize settings untuk PC I1. Kita akan mulakan dengan enable config T, kemudian hostname IPO,
hostname repo, kemudian line 00, password PBT, login, exit, line WTY0, password PBT, login, exit, kemudian enable secret DFC 2143, kemudian login, exit, kemudian banned MTD, authorized user access only, violators will be prosecuted to the full extent of the law. Kemudian kita akan exit, dan itu saja untuk initialize settings PCI 1. Baiklah, kita akan teruskan dengan initialize settings untuk PCS1. Mula sekali kita akan enable config T, kemudian kita akan masukkan hostname Selangor, kemudian enable secret DFC 2143, kemudian line 00, dan seterusnya kita akan teruskan dengan password PBT, login, exit, line WTY0, password PBT, login, kemudian exit, kemudian kita akan masukkan banner MOTD, authorized access only, violators will be prosecuted to the full extent. Kemudian kita akan exit, kemudian copy running, config, startup config, dan kemudiannya exit saja. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan Melaka, iaitu initialize settings untuk PC 13. Seterusnya kita akan mulakan dengan enable config T, kemudian hostname Melaka, line 00, password PBT, login, exit, line WTY0, password PBT, login, exit, kemudian enable secret DFC 20143, kemudian banner MOTD, authorized access only, violators will be prosecuted to full extent of the law, kemudian exit, dan copy running, config, startup config saja. Baiklah, seterusnya kita akan ke DHCP server. DHCP server kita akan klik pada desktop, IP configuration, kita akan isikan IPv4, subnet mask, default gateway, dan juga DNS server. Kemudian kita akan ke servis. Untuk kita akan kita akan masukkan nombor IP address, dan pastikan jangan lupa untuk klik save. Dan seterusnya kita akan teruskan dengan smartphone. Sama juga desktop, IP configuration kita akan ke wireless, dan kita akan tukar nama, iaitu DFC 20143 di dua bahagian, DFC 2143. Kemudian sama juga untuk tablet, config wireless, DFC 20143, DFC 20143. Kemudian sama juga untuk laptop pun sama, kita akan pergi ke wireless, DFC 20143, di dua bahagian, dan sama juga untuk laptop satu lagi, DFC 20143. Itu saja untuk wirelessnya. Baiklah, seterusnya kita akan ke access point, klik pada access point, config, dan juga port 1.
Dan di situ kita akan mengisikan DFC 20143. Sebelum kita memulakan paket tracer pada awalnya, kita perlu ubah nama PC dan juga switch mengikut nama yang diberikan dalam soalan. Jadi itulah pengakhiran kepada paket tracer. Itu saja daripada saya part 2 untuk soalan PBT Network, Introduction to Networks. Sekian, terima kasih. Greetings to Puan Siti Salma Muhammad Kasim. Myself, Bharat, son of Muniyadi, and my matrix number is 01DDT21F2050. Okay, now I'm gonna show this step to verify the connection. Okay, first, as usual, you need to insert all the IP address, so it's already inserted. So now I'm going to show the step to verify the connection. Okay, first we go for the PCI1. So then go for the command prompt. So here you need to insert ping and then insert the IP address. So now ping and then the IP address 172.20.16.10. So and then we click enter. So it shows the byte is 32, and then we send for and we receive for. So it means it's already successful. So now same, we go for the PCS1, same, go for the desktop, and then go for the command prompt. We insert ping, then insert the IP address, so 172.30.16.10. So click the enter. So same, the bytes is 32, we send for and we receive for, and loss is 0. So it means it's already successful. So I got another way also to verify the connection. So we can go for the message box. So now I want to put in smartphone M and to the tablet M. So below it will show the successful. So this is the step to verify the connection. Now that's all from me. Thank you.